Second time, viewers, second time. Kaning hak lo ko nga. Hello. Hello. Students, second time, tuna hian live lecture kan chan le trap towa kanin hak khom zoyanga earthquakes sungcha kan soido na ni hello. Poni se kan tran potang live em man lo tan po playback thei tho chu wangin kan hun kan khoral tam lu tu lo nan kan tran mai nga audio hi a chiang tura ngai la kan topic tur hi earthquakes ania earthquakes chungchang hi chu semester ma salama te kan lo zir to wangin a chip chiar lutuk le a basic lutuk ang kha tlema zong chu kan kalsan anga amero chu tuna kan syllabus nei laia apoi motur ho kha chu kan soi tho dona chu wain ulok deuh kha longai thlaula topic poi mo tak ania mi zong zong i kan tor thei thil le kan ma chon thei thil ani wangin earthquake chungchanga knowledge geology zirlai te chuan kan nei nge kha poi mo chu wangin kan riat sa tele kan la share lo thil lo om thei ani wangin uluk dawin kan ngai thladon nia plate tectonics chungchang kan soi to class masalama khan plate tectonics poimo zia te plate tectonics atanga geology lama breakthrough tam takaron om chan dan te kha kan soi to a plate tectonic theory om ha khan geologists khovel chungchang zir tu te mi sang sang kha anom thina scientist kha abik takin 15th century te 15th century chawa khan European explorers se kha nasa takin khovel fangkwalin anom to chuta chuan an longa khan sipai mai ba ka philosophers se scientists se an telwe thina missionaries te khateng ho khan an kalna pianga leilung om dan te
khatiang sang record khan lo nei to thina chuta chuan khovel mun sang an khal khan mun then khata volcano a omna lai te earthquake so omna lai te kha mun tam taka khan an lo chin chhia to amai ro chu plate tectonics lo chu ma kha chuan engwangin nge khatiang volcano kha khalai muna khana ombi ka ngatinge earthquake hi helai muna hian anat bi ka helai a hian anat vengai lo tiang chi te om du na bik sang khan lo hre to amai ro chu engwangin nge aron thlen ti khan thelo ani earthquake hi volcano wanga in siam ani ti ten an soi thina a thanin volcano hi earthquake wanga in siam ani ti te khan an soi ve boka in nel tam tak om thina amai ro chu 1960s chowa khan khovel chungril chanchin sang seismic waves manga hriatna hakan nei ta chuta chuan khovela hian layer chi sang alo ma crust mantle le core te kan neya crust noi chi a hian mantle chunglam panga hian astronosphere level layer kan neya chulai layer chuan lungte hi plastic angin an omani they are capable of flow ti te hakan thata chumi flow awang chuan plate tectonics kan ti mai crust leilung kan ti kha lo che thina khami chevel awang khan lir ngeng kan ti mai te hi alo thleng thei ani ti kha kan theta chu plate tectonics poimom na deuh kha ni tlang in siam dan te khovel in evolve dan te khatiang sang baka khan lir ngeng hi helai muna hian nga tinge nat helai muna hian thleng ve tho sin nga tinge lir ngeng tak kan nei ve ngai lo hetiang muna hian nga tinge lir ngeng kan nei ve lo tiang si te kha plate tectonics ma khan explain alo ni ta ni chu plate tectonics manga lir ngeng alo thlen dan kha han soi le zoi taila kan soi to ang khan mental chunglam pang crust noi chi khan astronosphere layer oma chu chuan mental convection kan ti mai kha a hnuai atanga leisa ron chuaka a hnuai chuk leng chi tuiso borbor asa piang chunglam ron chowa adaya piang a hnuai lama chukang khan cyclic system kan ti mai kha alowin siama chu convection cell an tia kha convection cell khan lung sakhat kan ti mai apon lang berom kha mun sang aron nor ke in chu chuan aron nor seta khami in nok na vela khan force sang alowin generate ta convection cell te in kalson na mun la ya khan divergent plate boundary alowin siama a in to na la ya khan convergent plate boundary te alowin siama kan ti transform boundary kan nei te kan soi to boka khatiang mun sang a khan plate so khan force chi sang kha an low generate ve a chu chuan lir ngeng kha ron thlen thei ta ani kha chu kan la soi zelanga chuan khovel mun sang a lir ngeng kan nei theina mun kha han soi le taila plate tectonics atang bok khan khovel hi major plates kan ti mai landmass lian pui pasaria then thanga nia North American plate kan ti te South American Russia kan ti mai te Africa kan ti te Indian plate kan ti te Antarctic plate kan ti te Pacific plate kan ti te kha plate lian pui ania chumi ba ka chum plate te Sunda plate kan ti ang chi te Nazca kan ti te Burma plate kan ti te poning so khatiang ho kha atero te kha om ve boka plate mental convection awanga plate ho che khan khatiang plate sang kha alowin nok tir ta khami no khan lir hi ron siamani kan ti to kha plate motion causes them to collide pull apart and scrape against each other chuan khami in sunna wang khan lir hi alo thleng thei ani ti kha kan soi to a chuan earthquake belts le plate tectonics ka han soi zom na chan chu khovela lir hing che sang kan nei te hi earthquake belts kan ti mai te hi plate tectonic boundary plate boundary a om ani zel ani plate tectonics a chuan convergent boundary divergent boundary le transform boundary kan nei a khami te ho kha lir hing om do na mun te lir hing kong kan ti thin mai te kha an nei a chuan helai kan muang hian plate sang ha kan nei a hei hi Pacific plate kan ti mai kha nia North American plate te kan nei a South American plate African plate Eurasia India te kan nei a khatiang sang ho le plate te zok ho an lowin sut na vela tang khan lir hing ron chuak kan ti to kha chu wangin tectonic plate boundary kan ti zel ho hi world distribution of earthquake belts kan ti mai lir hing om do na mun khan ni zel ani chu wangin exam na question apo
distribution of earthquakes ang zonga ron chuak ani chuan plate tectonics atang khan ol samdawin a zia thei dawn ani convergent plate boundary te divergent plate boundary kan ti mai te helai mid Atlantic ridge kan ti ang chi te khatiang ba ka khan transform boundary kan ti ang chi ate khan lian hing kha a thleng thina chuan khami plate boundary pathum ba ka khan fault kan ti mai interplate plate chunga engemaw fault oma wang khan tectonic force tho atanga ro in siam khan major fault belt kan ti mai ang chi hoa khan lir hing hi aron thleng thei bawk ani chu world distribution of earthquake lir hing omdu na big kan ti ho kha an lo ni don ti na ni chu chuan plate boundaries chi hrang hrang khan soile zoila plate chho in kalson na lai kha divergent plate kan ti a in sut na lai kha convergent boundary kan ti a tin a in sul pel na a in slide pass kan ti kha in sulem lo in kalsan lem lo parallel in tolson kan tiang chi ho kha transform plate boundary kan ti te kha an ni le ani ngatinge Mizoram te hi lir hing kong ani kan ti thin na chan kha India hi Eurasian plate nen hian a in converge a in suta chu a in sut na hmuna chuan plate boundary kan ti mai Mizoram po chulai hmun bor vela kan ne wangin lir hing konga kanom thin ti te pon kan soi thin ani kha chuan plate boundary chungchanga hian thria tur poimo deuh kan nei le chu a boundary a hian engam force nge om ti kha han hria thrim kha tha convergent boundary kan ti mai a chum plates le plates te in suwa chu wangin khalai hmuna khang compressive force kan nei thin ani compressive force lo chin cheula tin mid oceanic ridge kan ti mai divergent boundary a ve thung kha chuan plates le plates ho kha anin kalsan thin they move away from each other kan ti kha creating new oceans chulai hmuna chuan pulling apart ani wang khan in kalson ani wang khan tensional force kan nei bok thin ani hemita hi an poimo em na chan chu plate boundary chi hrang hrang khan lian hing nei mai la lian hing kha anat dan kha ai nang lo ani lian hing kha convergent plate boundary kan ti mai chuan a in sut na hmuna chuan na tak kan nei thina divergent plate boundary ve thunga ero chuan lian hing kha an lutuk lo thina ni chu stress and strain relationship kan soi to atang khan han hrele taila engineering properties of rocks te po ha kan zir to a chuta chuan lung reng hian strength an neya chu an mani force ron kal lo dan na low resist na force kha an nei thina ni compressive force laka ain ven na chu compressive strength kha neya tensional force laka atanga ain ven na chu tensional strength kha ni le meya engineering properties of rocks atanga kan zir to ang khan lung hian compressive strength an nei sang em ani compressive strength an nei san wang khan lung te kha compressive force nuaya khan an lo ke mei lowa energy tam tak an lo khom thin ani deformation chungchang kan zira khan elastic plastic le brittle deformation chungchang ha kan soi to a chuta chuan deformation alo thlen ma khan kha material in a strength chakna ani kha exceed ngai ani ti te pokan soi to kha chip chir takin kan soi to lawanga kan rian vector ne awangin chu wangin compressive force noya lung kha an chak em awangin compressive strength kha an nei sang em ani an ke mei lo ti na ni amero chu kha strength kha exceed alo ni khan energy tam tak an strength sa na wanga an lo khol to kha voile khata aroin pe chuak thina chu wangin convergent plate boundary omna hmun reng a hian lir hing hi na tak major earthquakes kan tiang chi kha thleng thei thin ani chu lo chin cheula compressive force laka khan lung kha an chak em awangin an strength asan em awangin compressive strength an nei san awang khan energy tam tak lo in khol khoma and when they eventually break they release large amounts of energy chuan vibration na sa tak ron siamin liang hing na tak kha convergent plate boundary kan tia hing kan nei thina ni divergent plate boundary ve thunga ero chuan tensional force kan nei ve thunga pulling apart force kan ti kha lung te hian tensional strength an nei ni amani lung chau lo po material chi hrang hi tension laka hian an chak lo tlang puya chu wangin
helai hmuna chuan pulling apart force kan ti mai tensional force ha kan nei a since the rocks here have low tensional strength kha an nei hniam awangin energy kha a in khol hnem man lo ani energy a in khol tamma khan an ke mai thina chu wangin divergent plate boundary a lir hing hi na tak a ngai lo ani minor earthquakes kan tiang chi kha a oma chuan plate tectonics a khan transform boundary kan nei ve thunga transform boundary a hi chuan convergent boundary ang mana chu thleng ai lo ma se lir hing na ve tak 7 Richter scale 7 magnitude te ang chi kha a thleng ve thei ni a chan chu transform boundary a hian plate kha an slide past each other ti kha kan soi thina a me ro chu helai boundary hi angil vek don lo ti khan threila a uniform don lo ani tlemaron pong deuh omna lai khan shear kan tiang chi te strength te compressive strength kan tiang chi component te kha om theina tam taka omani chu wangin hetiang ang boundary a hian lian hing na ve tak su thleng thei tho ma se convergent boundary te ang chu ani lawa antirna an California khul lir hing tamna hmun ania a chan chu transform fault kan ti mai San Andreas fault lem pui kha khulai tan tlang khuan oma San Andreas a hian lir hing na ve tak Richter scale 7 magnitude kan tiang chi te po kha a thleng ve thei bokani kha lir hing thlan thei dan sang te chu nia chuan lir hing hi aron thlen chan bera an soi abik taki major earthquakes a an soi a chuan elastic rebound theory hi nia elastic rebound theory a chuan lungte hian elastic property an nei ve ti kha nia chuta chuan compressive force noya lung le lung alawin sut ngar khan convergent boundary anga te khan lung ho kha alo pel thina ni ti mai taila energy tam taka khol nuwa khan aron pel ta chu chuan a energy khol zong kha aron release thina ni aron pe chuak thin ta chu chuan lir hing na takha aron siam ta elastic rebound theory a chuan kha lung le lung lawin nor tom to kha they snap back to their original position ti kha nia chuta chuan an lo chet khan energy tam tak ron in release in lir hing kha aron thlan tir thina ni lir hing thlen chan chi sang kha han soi taila non tectonic cause kan nei hi tectonics ni lo plates chevel wang ni lo lir hing ron thleng thei kan ti kha nia chuta chuan chi hran kan nei surface causes te kan nei chu waves tuifin riata wave ina khomwala wasut na hmuna te hian lir hing na vak lo te thleng ve theia chu lawa chuan waterfall kan ti mai te khategang tuitam tak lo tla khan leya zuk sunna khan lir hing na vak lo abul hnai vela tanga hria thei ang chi te kha thlen ve theia chu lawa chuan leimin kan tiang chi te lung lian tak mun sang tak atanga ron tla ti te avalanche kan tiang chi te khateng ho khan aron thlen ve thei boka chuan heilawa hian nan tectonic cause a hian mihring in kan thlen thei thil tam tak om ve chu rail train station bulai omani chuan rail rong kal hnaya vibration rong khur der te ha kan thei kha po khal earthquake chi khatania chulawa chuan kholian tak inin bulla te kong siawa te kong pui siam ang chi ate khan abul hnai vela in chung hor dar thin kha khateng bo kha earthquake chi khat thawani chulawa chuan explosion kan ti te blasting kan ti ang chi te khateng sang awang khan lir hing hi a thleng ve thei boka chulawa chuan gravitational pull of the moon kan ti mai thlahib na awang te po khan lir hing hi na vak lo te po a thleng ve thei bokani panhina chuan volcanic cause kan ti mai te hi nia volcanic earthquakes kan ti hi active volcanoes ho volcano tlang kang ron phok thoi a khan a bul hnai a hian lir hing hi a thlen ve thei boka volcanic eruption lian ho a phei chuan lir hing po na ve pa ngai tak te po thleng ve thei ani antirna chuan Mount St Helens kha erupt khan abul hnai khan lir hing a thlen ani chuan adot le chuan collapse of subterranean cavities anti hi lei hnuaya lung khichat kan ti mai puk lawin siam te khateng an chima wang khan lir hing te po hi
alo thleng ve thei boka a big takin Paul G landform kan karst topography kan tiang chi leihnuaya limestone formation omte groundwater in a chia ralawanga puk lovin siam kan tiang chi khichat lovin siam kan tiang chi te khan lo chim khan lir hiang a thleng ve thei boka chuana to bera chuana common berg tectonic cause kan ti hi khovela lir hiang zong zong ata 95% kan ti hi tectonic cause tectonics plate tectonics awanga ron che ani kan ti to khan asina kan soita kan khan plate sang anin sunna hmuna khan faults te lovin siamin khatianga a lung a deformation ron thlenga bang khan energy lovin release ta chu chuan lir hiang hi a ron thlen ta thina ni kha causes of earthquake lir hiang ron thlen thai chan chi sang te chu ani chuan seismic wave chungchang hi an soile taila lir hiang kan ti mai chu leihnuaya lung loke amo force sang awanga lung lowin pel sol kan tiang chi aloke ta ka khan ake ma energy a khol chakna a khol kha aroin pe chuak ta chu aron energy ron chuak chu it is released in the form of waves kan ti chu seismic waves aloni ta de lir hing lung ke atanga energy ronin pe chuak a wave angin ron chuak thina chu seismic wave kan tia wave hi chini kan neya shear wave le compressive wave kan nei ni shear wave kan ti chu transverse wave ti te ponan soi thina shearing a chuan lung ke atanga energy ron pe chuak earthquake wave ron chuak khan aron kaltlang khan a kaltlanga particle sang lung kan ti mai te kha he a propagation direction perpendicular zel hian a soi che thina ni chu shear waves an tia shear waves te hi solid a chi an kaltlang theya liquid le gas ate an kaltlang thei lo ani compressive wave kan nei vele compressive wave chu longitudinal waves te ponan soi thina energy ron impact chuana atanga wave arong kal khan a direction of propagation akal na zong direction zel khan akal tlang na particles ho kha asoi che thina ni shear waves a chum perpendicular zong khan asoi che ya compressive wave a chuan direction of propagation zo hian heti hian asoi che thina ni chu compressive wave kan ti te chu alo ni le ani focus le epicenter chungchang kan soi leang hei hi mitam takin kan hriat pol thina lir hing alo om hian news reng a hian khonge a focus hi engtia thunge khoilai mun nge epicenter ti hi kan soi thina ngatinge chu poimo na chan kan ti chon epicenter kan ti hi lir hing anat berna ani thina ni kan hriat pol lo nan kan soi lenga focus kan ti mai chu lir hing aron thlen na tura lung aron ke na mun energy alo khol tanga chuta chuan alo ke ta kan ti na mun lung a ke na mun tak kha focus kan ti chu lo ni ta chuan focus atang chuan wave ang khan energy kha ron chuak ta chu ta leihnuai atanga surface aron thlen masak berna or the point directly above the focus of the earthquake kan ti mai kha epicenter kan ti chu lo ni ta ni focus su leihnuai thuk takamo thuk vak lowa po lung alo ke na mun energy ron in release na mun kha ni ta epicenter kan ti ve thunge ro chu lir hing renga wave ina surface ponlang aron thlen masak na ber kha ni thina ngatinge epicenter hi apoimo na chan kan ti chuan epicenter hi lir hing anat na ber mun ani thina ni epicenter a hian ron chuakin heta tang hian wave angin a try dar le thinta chu vain epicenter te hi lir hing nat ber na mun ani thina wangin uluk takin lir hing poin zon chowat an tum thina ni seismic wave kan ti te hi lom lian puya then thang an ne chu body wave le surface wave an tia body wave le surface wave hi chu anom na mun am propagate na mun soina kha ni meya body wave kan ti chu lira ron hinga leichung rila wave kal ho kan soina kha ni
since it travels through the body of the earth khovel body chunga kal ania wang khan lei chunga wave kal ho kha body wave tin an soi thena ni body wave chu p wave le s wave ti te pon an soi thena p waves kan ti chu compressive wave an ni na chi na compressive wave kan ti tha longitudinal waves ti te pon an soi thena they can travel through solid liquid and gases thil sakhata te tuya te gas thangin an kal tang thei ani tuna kan chong kanin biak na wave kalang hian sound wave kan ti te poi hi compressive wave kan ti ne khan a in thil thum hun ani chuan they are the fastest wave up to 20 times the speed of sound in air chak viawani chuan p wave le s wave kan neya S wave to transverse wave and the shear wave si te panan soi thin boka solid a chi an kal tlang theya liquid le gas an kal tlang ve theilo chuan they are slower than p waves kan ti kha hemi wave property hi poimo em internal plate tectonics a khan internal structures of the earth an zon chhuadan earthquake wave manga an zon chhuadan kha kan soi to a chuta chuan hemi te pani property atang hian khovel chung rila khan sakhat le sakhat lote omani ti khan thria thei pha ni soi tuang khan p wave so chu solid liquid le gas an kal tlang thei s wave te chuan kal tlang ve thei lowa khovel observatory sang sang atanga an ena s wave in top chin an nei atang te le an refraction atang te khan khovel chung ri lom dan kha kan thria thei pha ani kan ti to kha chu vain p wave le s wave te hi liang chau lowa po khovel chung ril kan thria tang kai nang khan an poi kan thriat chian theinang khan an poimo em ani chuan kan soi tawng khan focus su lir nging ron chhuana energy ron pek chhuana ania epicenter chu kha wave ina surface a thlenna masaber kha ania chu vain energy po atam ber thena ni chuan body wave kan ti mai khan focus atang khan mun sang sanga akal darta chuan surface a han thlen chi khan surface wave kan ti mai ho kha an lo in siam vele thena ni surface wave kan ti hi chini om theya heta kan muang hian epicenter a tang khan tuya lung i vorluna muna tanga wave sang sanga ron dar chuakang khan epicenter atang hian surface wave kan ti ho hi aron dar chuaka aron chuana tanna mun a hian an na beranga chuan epicenter atanga ikal hla tial khan kha wave energy kha atlaniam vele tial don ani surface wave hi chini kan neya laugh wave le Rayleigh wave kan neya laugh wave kan ti chu epicenter atanga wave ron chuak kha heti zong hi rong kalta se laugh wave chuan perpendicular to direction of propagation a khan asoi don tina ni heti zong hian wave hi ti zong hi rong kalani chuan ti zong hian alo soi che don ani Rayleigh wave ve thunga ero chuan p wave component le vertical component of S wave kan ti mai kha a in kopta chuta chuan heti zong hian epicenter a khan wave ron chuak ta se heti zong hian rong kalta se Rayleigh wave a chuan p wave a to and fro motion baka S wave a vertical component kha aron telta chu wangin het hian aron soi che don ti na ni chuan engineer ten an soi dana chuan hemi te pani wave ro rawa hian laugh wave kan ti te hian chiat na an thlen na sa zo ka ni hemi chungchang hi chu kan soi thui to lo meang lir hing hi chi sang an thlen na hmuna zirin chi sang sanga pathuma then thana nia pakhana chu shallow focus earthquake ania pakha chu intermediate focus ni in pakha chu deep focus earthquake antia shallow focus earthquake chu heta hian han en taila hei an thuk zong ania I an thuk zong ania chuan uluk dewa kanen chuan a thuk dana zir hian earthquake tamdan hi a in thlau em ani shallow focus kan ti mai 75% ania intermediate hi 19 deep focus earthquake kan ti 5% chawani hei hi chu a thleng lo tluka ngai thei poni hi lang chu
surface atanga 40 kilometers borvel thleng hi shallow focus earthquake tia soi thina nia ngatinge hei hi athuk tel tel awang hian lirhing omdan zong atam zong hi atlang hnem kan lo ti mai theya chu shallow apianga hian lungkha britil ani kan ti to kha internal structure of the earth kha khan ngai to le chuan crust layer kan ti mai kha athuk vak lowa ti mai ang I chu wangin kha crust layer sing bi ka khan lungho kha an brittle an ke thei an sakhat pa nga ya chu wangin khami china khan energy lowing khola lo ke kan tiang chi energy lowin release kha athlen na berani vai shallow focus earthquake kan ti hitam bera intermediate focus ya deep focus earthquake hi ngatinge thuk tul hian lir hi na athlem tel kan ti chuan geothermal gradient of khan as you go deeper into the earth lung ho kha an sakhat lo tel ani asthenosphere ra te phei chon lung kha am plastica chuan he ta mentalai chukla zel ani chuan temperature le pressure sang lu tuka wang khan lung ho kha solid pa nga yang khan an lo om to lo ani chu wangin force po lo om se energy lo khol khom tur kha an tam to lo wangin ikal thuk tel khan lir hing kha thliam tel don ti nai chu damage chungchang hi han sei le taila intensity le magnitude kan neya hemi te pani po hi mitam takin an thiat pol thina chang chuan an mangkop thina amai ro zo thili nang lo tak an neya intensity of an earthquake kan ti chuan lir nging ina chian na athlen na sat zong soina ni amount of damage caused by an earthquake magnitude ve thung ero chu lir nging anat zong energy a release tam zong te lei a soi chet na sat zong te na kha ani ve thung ani intensity chu chian na athlen na sat zong magnitude chu anat zong te na ni intensity le magnitude te hi te na inang lo oma intensity te na chu Rossi Ferrell scale kan ti khan pasaber ania chuan aron chuadan taka po hian scientist khan lianging athlen na mun ate thloin an calculate thina chulai muna chuan mi te khan kom thina ni lianging aron thlen hian engtinge inom then chuan ke chon ka hravelo ti te kha omang mun then khata chuan bangte khianga mun then khata chon dar thlang te soi chenga chena ra phlang thlang lem lo khan mun then khata chuan building zong thlu khop te po khan lo omanga khami lir hing nat zong athil ti chen na sa zong atanga ante na kha magnitude intensity scale anti Mercalli Rossi scale modified Mercalli scale tuna kan man hi chu ni tlang puya chu verbal description of the earthquake kan ti khani lir hing aron thlen na sa zong I minan describe dan le thil thleng an mu dan atanga an te dan khani antirnan lirngin then kha chu mishingin kan thiat mi lo angchi te kha wana anda panina chuan then khatin kan thria then khatin kan thiat lo angchi kha truwa te ania pathum na chu nalutuk lo ma se mi zong zoi kan thiat angchi te palina chuan thleng te dar thalang kan tiang chi te aron soi ngor aron soi chet kan tiang khani apanga na chu antinam bang khoilai ma design structures kan tiang chi te kha lo khi lo chemei theya parung na chuan design structures kan tiang chi te kha lo chein aro in soi tla pasarina chuan kema structure thalo kan tiang chi te kha chu an chet pui thina parena chuan structures kha ding mangom to lo ni in kan tiang che te khateng kha atlu chevek to ang tiang vel kha ani kha intensity scale kan ti chu ni Richter scale kan nei le Richter scale hi chuan magnitude lir nging na zong ate na kha ni ya hi Charles F Richerin aron amu chua na kha ni ya ani po hi mitum ro tak mai ni in longchang la in experiment abeya chuta chuang compressive stress noya te tensional stress noya te khan han subject in lung
ake dante le energy ronin release dante kha ate thina khata tang khan Richter scale hi aron mu chuak ta Richter scale chuan lei chen na sat zong te le energy a changna ron pek chhona sat zong kha aron te thina chuan kan thre tur poimo deuh chu Richter scale a hian 1 to 9 kha om thina 10 thleng hi ate theilowa 1 to 9 kan ti meya khan every step of the Richter scale we have to multiply the ground movement by 10 1 le 2 kha digit nia in thlau ringot ni lawin lei a soi che na sa zong kha alet somin a in thlau zel tina ni step tina khan chuan poimo le deuh chu every step up on the Richter scale multiply the energy released by 30 hei poimo le khop meya soitawang khan Richter scale 1 2 3 kan ti mai kha digit khata in thlau mai ni lawin digit la step tina khan energy release kha alet som thum zelin a in thlau don ti na ni chu vai Richter scale 1 le Richter scale 3 chu alet som rokin a in thlau dei don ti na ni chu kha poimo deuh kan chin chi ngai ani heta hian an entaila Richter scale 1 a chuan na china kan soitawang khan mihring in a kan hriat phak lo khol china lo detect thei kan tiang chi te khan ni thina 2.5 kan tia chuan a thenina kan hriat a thenin kan hriat lo ang chi te khan ning chu 3.5 a chuan mi zong zoi kan hriat 4.5 a chuan chiatna tlem zong chu thlen ve to 6 china chuan lir nging na tak kan tiang chi kha aron thleng to don ti nai chu 7 a chuan major earthquakes kan tiang chi dunna tam tak le building structure tam tak kan chan to na ang khani 8 chin he chu great earthquake kan ti kha an ni ve thunga I heta kan thre tur poimo deuh chu Mizoram a hian lir nging kan ton ve to chin hi han en taila magnitude 5 tling hi kan la tong lo ang ania kan hriat phak china chuan 6 chin te 7 chin te hi tong ve thei reng kan ni lir nging na theina hmuna om kan ne wangin asang ho hi tuar ve thei reng kan ni ve thawa chu wangin hemi wang bo hian keimani phak tok chin china